let's start from the beginning. Yes? Ajde malo da skratimo tu dugačku priču, ali da ipak krenemo od početka. We met in the internet Nas dvoje smo se like sreli 12, preko interneta, 12 years ago. pa nekih, šta ja znam, And 15 she godina. said that I have the smile of his father. Zato što sam ja rekla da se on smeje kao moj otac. Ima osmeh kao moj otac. And that's it. I to je to. So she moves to Puerto Rico. She never been in America. But Ja sam se preselila u Porto Riko, nikad nisam bila u when Americi. she arrived there, she already speak like 5 languages, but not speak Spanish. Pa, kad sam se preselila, pričala sam 5 jezika, ali španski nisam. So she put in the internet her music, Balkan music, yes? I tako, ja sam slušala muziku iz koje sam potekla, u kući, stalno. And among those artists, mostly she used to hear two artists, Oliver and Gibboni, of course. I sad najčešće šta sam slušala, Olivera i Gibbonija. So, I don't understand the music, but I like the music. On nije razumeo čemu se peva, ali mu se dopala muzika. And that's the beginning of this class, because this is also a class. I to je upravo početak ovog časa, jer je ovo isto predavanje, čas. If you understand something, that's not poetry. Ako i razumete nešto, to znači nije poezija. If you don't understand but you like it, it's poetry. A ako ne razumete, a sviđa vam se, onda je to poezija. So I said, I don't understand, but I like those things. Tako i on, So ništa ne razumijem, ali mi se sviđa. Translate for me something, and they she started to translate and said, no, these two guys are poets. I ja sam mu nešto, kad sam prevodila, kad je konačno shvatao o čemu se tu radi, onda je rekao, ova dvojica su pesnici. So one day I go to internet and I found the maestro there with one of my favorite songs. Which one is? Nisi više mogu. That's it. I onda je otišao na YouTube i našao nekoliko njegovih pesama, između ostalog i njegovu omiljenu Nisi više moja bol. So that act of art moved me to. I kad je video taj video i kako je sve to uklopljeno, to ga je pokrenulo da i on napiše pesmu inspirisanu. So I sit and write a poem. I napisao pesmu koja... And I gave it to her. I said, I dao meni. Maybe one of those days you find Gibboni. Kaže, možda nekog od ovih dana ti se susretneš sa Gibbonijem i da mu daš ovu pesmu koju sam napisao. And she, because she's a woman from Balkan, said, why to wait for that? I onda sam ja rekla, a šta bi mi to čekali? So she goes to the internet, and I don't know what she do, but she put a message in a bottle. Kaže, i onda je ona otišla na internet, ne znam tačno šta je uradila, ali je stavila poruku u bocu. So, was a Sunday, and 2 or 3 hours later, Gibboni answered. I nakon nekoliko sati, eto ga, Gibboni odgovorio. This is Macondo, my brother. So he answered and said, who is writing this? I onda je pitao ko je ovo napisao. And she said, well, this is my husband, but he's a poet. Yes. I onda sam ja rekla, moj suprug, kaže, ali dobro, je on pesnik? Aha, jeste. I want to read more about him. I onda je rekao, želeo bi još njegovih dela da said, pročitam. by chance we are going to Croatia. Mi slučajno putujemo u Hrvatsku. To visit her mother. Da posjetimo mamu. Maybe we can meet there. I said, I cannot go, but I will send my best friend to meet you there. I onda je on rekao, ja baš u tom periodu neću biti tamo, ali poslaću svog prijatelja. I was sure that best friend never be there. So on je u tom momentu pomislio, pa taj sigurno neće biti tamo, nema šanse. But Ivo was there. Ali ipak je Ivo bio tamo. So I told to Ivo, listen, by good coincidence, because life is a map. I kaže on, kad mu se sreli, how to read this map. Kad smo se sreli sa Ivom, onda je rekao, vidi, slučajno, kaže, život je jedna mapa i moramo naučiti čitati tu mapu. Several months before, nekoliko meseci ranije, a publisher from Montenegro, izdavač iz Crne Gore, which is a super poet, koji je također odličan pesnik. Is a super publisher. They have published my book. I njegova supruga koja je divan izdavač, izdali su ovu knjigu Drvo. 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 Okay, that's it. And they are here now. I oni su ovde sa nama. Can you stand up, please?
my možete friends, da ustanete. We met, Miroslava and I met in the Frankfurt Book Fair. A kako su se sreli Years Miroslava ago. nekoliko godina ranije u Frankfurtu na sajmu knjiga. So those are the signs of the constellation. Sve su to znakovi konstelacije koje So nam they have daju. published my book and I have published his book. Tako da su se međusobno izdali. Oni He's a super Karlosovu, poet. a on Very nice Radomirovu. Odličan je pesnik. Radomir je sa zadovoljstvom je to učinio. So and we told to Ivo, this is the book, maybe Gibboni will read it. I onda smo predali to Ivi, prijatelju Gibbonijevom, i kaže, evo, doneli smo ti knjigu na poklon, možda će to Gibboni pročitati. So after the trip, we go back to Puerto Rico and Gibboni reappeared there because I never seen him before. I onda kad smo se vratili mi sa godišnjeg And I odmora, never onda je... talked to him before these years. She's the one. He's, you know, because when you want to talk... I need to translate. You need to translate. Okay. I onda kad smo se vratili s puta, evo, pojavio se on, jer zapravo Karlos nikad nije pričao s njim, ja sam bila ta koja je tu bila u nekoj komunikaciji, do sada nisu. Because men cannot speak to God directly. They used to have zato što muškarci ne mogu da pričaju direktno s bogovima, moraju da imaju neke žene koje su im provodnice. So through her we know that Gibboni liked my book. Tako da je preko mene saznao da je Gibboni su dopala knjiga. That he told me, one of these days I want to have a book like this. I onda je on rekao u njegovom sećanju da je mu on rekao, jednom bi voleo da imam takvu knjigu. And I said to him, you are also a poet. A on kaže, pa ti si isto pesnik. Because I know that you're a singer, a composer, a musician, but yes, I'm a poet, but I never published my poetry before. I onda on rekao, da, jesam pesnik, osim toga što sam pevač i kompozitor, ali nisam nikad ništa izdao. Yes, master. I said, I will publish your book. I on odmah je odreagao i rekao, ja ću ti izdati knjigu. Let's do it. Ajmo, ajde. So we start to work in that book, and by good chance, the same person who translated my book, Silvia Monroe, I gospođa koja je prevela, prevodilac njegove knjige, Silvia Monroe, is the official translator of Julio Cortázar and Gabriel García Márquez. Ona je zvaničan prevodilac Cortázara i Marqueza. She needs to have an applause, yes? Ona zaslužuje aplauz. Jako nije s nama. So we start to work with Silvia in this process, translation. Then when the translation comes, Sasha had to also dig there. Tell a little bit about that. Ok. Kad nam je poslala prevod, onda sam ja to iščitala zato što, naravno, taj, kao prava Dalmatinka, što je Živo rekao, ipak imamo taj dijalekt koji drugi ne razumeju, posebno ona koja je Argentinka, a živi u Beogradu, tako da ona nema šanse da ga razume. Ja sam skromno doprinela ovom delu, zaista samo sam te delove ispravljala. So, beautiful. Thank you. Yes, because when you're doing a work like this, it's not that you cut your finger, you open your heart. Jer kad radiš tako neki posao kao što je ovaj, nije kao da ćeš odseći jedan prst, nego otvoriš srce, celo. You have to be very, very careful with the words. I moraš da budeš jako pažljiv sa rečima, sa namerama. Yes, Silvia do a super job, but we need to touch certain parts of this. So she entered there. Ja sam zaista priznala da je Silvia sjajan posao uradila, ali taj deo narečja, to trebalo je malo tu nešto da se prepravi, neki momenti, ali to je valjda normalno. Svi doživljamo na drugačiji način. Poezija je tako. Skoro završava, evo dajte mu samo 2-3 minuta. But you asked me for the history of this. Ali pitali ste me. So, we were working in this process, in this book, and locally the minister had to talk that about the minister, yes? Ali ipak treba da se napomene da je Ministarstvo kulture Hrvatske uključeno u projekt. To publish Croatian writers in Spanish. I zaista su otvorili grantove za hrvatske pisce da se publikuju na španskom. So anyway we would do the books, but now we have the help from the minister. Mislim, mi bi svakako izdali tu knjigu, ali eto, tom prilikom su imali pomoć. And they give us a grant, so we publish certain amounts of books. We send them to the embassy
of Croatia in Argentina, Embassy of Croatia in Chile, Embassy of Croatia in Spain, and the other one goes to the Minister of Culture, and also some books go to Giovanni. Tako da mi smo izdali tu knjigu, ali zahvaljujući tom uključenju ministarstva ipak je određena količina tih knjiga i otišla u neke druge države, rekli bismo nekim lakšim putem, zahvaljujući tom grantu, tako da su ih primili konzulati Hrvatske u Čileu, Argentini, Španiji i naravno Ministarstvo kulture u Hrvatskoj i Gibboni je svoje primjerke primio. So from the beginning, the books are Gibboni are made for outside. Dakle, od početka je zapravo njegova knjiga zaživela izvan granica. So that's it. And then we said, let's meet. I onda to je kao kraj tog, ali ipak početak nečeg drugog, kao ajde da se sretnemo uživo. So several months before this trip, I said to Sasha, listen, I know that you speak with Gibboni, you and Gibboni are perfect friends, but I want to see if Gibboni is real. So open the camera for me. Kaže on, znam ja da ti s njim super se vi slažete, ali hoću da vidim da li on stvaran. So tell my master that he wants me to complete this, I want to see him. Kaže masteru, ako želi da se ovo završimo, ja moram da se vidim s njim. So the master appeared. Tako da se master javio. Epifanija. The Epifania says, oh, he's real. O, stvaran je. So we met there in the internet, tako da smo three of us, and we planned this trip. Razgovor, konferencijski pozivi, isplanirali ovaj put. One thing is how to get here, because we don't know how to get here in that sense. And he said, I will drive. I onda je kao, kako ćemo se splanirati da dođemo ovdje iz Hrvatske. I on je rekao, ja ću voziti. Ovaj čovjek vozio 5 sati sa nas dvoje. I said, you are more crazy than I think you are. On mu rekao, mislim da si ti luđi nego što sam mislio. You know us. Maybe we'll be serial killers or something like that. Ti naš zapravo skroz ne poznaješ, možemo da budemo neke ubice, a ti si 5 sati s nama u kolima. Or even worse than serial killer, we'll be very boring people. Ili možda i gore od serijskog ubice, možda smo neko dvoje dosadnih ljudi. For 5 hours we arrived here. I za 5 sati smo došli. 5 sati vožnje. Aplauz za vozača. Formula 1 driver. So, that's it. And now I think it's good that you have other question for the maestro or something? Yes, sure. She has very good question. So, ona postavlja jako dobro pitanje. Just to finish this part. Ali da završimo ovaj deo. I know that the amount of books that you bring is gone. Ja znam da sve knjige koje je doneo, sve je otišlo. Sve se prodalo. Ali ipak smo čuvali jedan da pokažemo. This is the edition that the maestro do for here, for the Balkans. Ovo je izdanje koje je Gibboni uradio ovdje za Balkan. The edition that we do for the Caribbean is in different places, as I told you. Jer naše izdanje je po drugim zemljama, nemamo taj primjerak kod nas. But we reserve around 200 books. Ali smo zadržali oko 200 knjiga tog originalnog. For next semester in university, I am a professor there. Za sljedeći semestar na fakultetu, gdje je on profesor. It's in the University of Puerto Rico, which is the most important university in the whole Caribbean. Univerzitet u Puerto Rico koji je najvažniji univerzitet na Karibima. So we are going to use 200 books next semester and we're going to give it to the students. Tako da ćemo sljedećeg semestra pokloniti studentima 200 primjeraka knjige. So every student has to sign for the book. It's not a matter of giving that, because when you give so easy, people doesn't. Ali moraju da imaju neki zadatak, neće platiti, ali znaš kad nekom nešto pokloniš bez ikakve vrednosti, oni ga ni ne cene ga toliko. Next semester we agree with the maestro that we are going to have around more than 200 students read his book and we express and we have a conversation in English. Yes? Tako da će and maybe in Serbian, why not? Tako da će, kad završe taj zadatak i iščitaju knjigu, onda ćemo imati konverzaciju u Porto Riku preko video poziva, jel tako, sa njima i
imaće i oni priliku prvi put da vide uživo autora i da And imaju so kontakt. I already start to prepare my student with Serbian and Croatian words, of course. Tako da je počeo da ih priprema i upoznaje sa nekim srpskim, hrvatskim And rečima. first thing that I will show them, if you have any problem, nemam pojma. Good Prvo night, što thank ću you. ih naučiti, Bye-bye. ako imate neki problem, nemam pojma.